Hi friends, welcome to my YouTube channel English Learners. Today I will teach you how to use had to, have to, has to, will have to. This is very important lesson because we use these things in our day-to-day conversations, day-to-day speeches. ඉතින් සියලු දෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා English Learners YouTube channel එක තවමත් ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් පල්හැ තියෙන subscribe button එක click කරන්න share කරන්න තව කෙනෙකුට මේ දේවල් ඉගෙන ගැනීම සඳහා. හොඳයි. අද අපි පාඩම පැත්තට යමු. අද මම ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්නේ ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ මට යමක් කරන්න සිද්ධ වුණා. මට ඒක කරන්න සිද්ධ වුණා. ඇයිට ඒක කරන්න සිද්ධ වුණා. කරන්න දෙයක් නැහැ. මට මේක කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔබට ඒක කරන්න සිද්ධ වේවි. ඔබට ඒක කරන්න සිදු වේවි. අපිට මෙහෙම මේක විකුණන්න සිද්ධ වෙනවා. අපිට මේක නවත්තන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔබලාට ගෙදරට වෙලා ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපි කොහොමද අපිට සිංහලෙන් අපිට අපේ හිතට හිතනකොට අපි කොහොමද මේ දේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? මොකද අපිට සිංහලෙන් අපේ හිතට හිතන හැමදේම අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න තාම හැකියාවක් නැහැ. ඒ දේ සඳහා අපි මේ මූලික දේවල් ටික ඉගෙන ගන්න ඕනේ, ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන. ඉතින් අපේ හිතට ඇති වුණොත් මට මේක කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඇයට ඒ දේ නවත්තන්න සිද්ධ වුණා. ඔවුන්ට මෙහෙ එන්න සිද්ධ වුණා. වගේ අදහස් කොහොමද කියන්න කියන එක තමයි අද පාඩමෙන් මම ඕගොල්ලන්ට අරගෙන ආවිල්ලා දෙන්නේ. හොඳයි. අපි යමු පාඩමට. මම අරගෙන තියෙනවා had to කියන එක හැමතිස්සෙම අතීත කාලයි. past. had to. have to, has to කියන එක හැමතිස්සෙම present වර්තමාන කාලයි. ඒ වගේම will have to, shall have to ඒක අනාගත කාලයි. future. එතකොට had to, have to, has to සහ will have to, shall have to. එතකොට අපි බලමු දැන් had to කිව්වහම තේරුම had to සිදු වුණා, කරන්න සිදු වුණා, යමක් කරන්න සිදු වුණා කියන අදහස තමයි අපි ඒකෙන් කියන්නේ. මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම අපිට යමක් කරන්න සිද්ධ වුණා, සිද්ධ වෙනවා, සිද්ධ වේවි කියන අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නේ නිකන් ඒක ඉමෝෂන්ස් එක්ක යන දෙයක් නෙමෙයි, හැඟීම් එක්ක යන දෙයක් නෙමෙයි. ඒක because of an unstoppable situation or a rule. නොනැවැත්විය හැකි තත්ත්වයක් මත හෝ නීතියක් මත අපිට යමක් කරන්න සිද්ධ වුණා නම්, සිද්ධ වෙනවා නම්, හෝ අනාගතයේ සිද්ධ වේවි නම් අපි මේ had to, have to, has to, will have to, shall have to කියන එක පාවිච්චි කරනවා. පැහැදිලිද? ඒක හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. right. එතකොට have to, has to වලින් මම පටන් අරගෙන තියෙනවා. present වලින් have to, has to. මෙතනදී වෙනවා, සිද්ධ වෙනවා. යමක් කරන්න වෙනවා, එහෙම නැත්නම් යමක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතනදී හොඳට අපේ ඔළුවට ගන්න ඕන දෙයක් තමයි have to is always used with plural subjects. Did you understand what I said? Have to is always used with plural subjects. have to කියන එක හැම වෙලාවෙම භාවිතා වෙන්නේ, යෙදෙන්නේ බහුවචන උක්ත පදයන් එක්ක. මම pronouns ටිකක් මෙතන අරගෙන තියෙනවා. I, we, you, they, people. I කියන්නේ මම, we කියන්නේ අපි, you කියන්නේ ඔබ, එහෙම නැත්නම් ඔබලා, they කියන්නේ ඔවුන්, people කියන්නේ මිනිස්සු. අපිට තව ඕකට add කරගන්න පුළුවන් children, students, pupils. ඔය වගේ ඕනම දෙයක් අපිට subject එක විදිහට add කරගන්න පුළුවන්. subject plural නම් හොඳට මතක තියාගන්න definitely
have to should be used. Got the point? Right. එතකොට ඊළඟට has to. Where should we use has to? Has to is always with singular subjects. Limal, Kamal, Nayana. Or let's take pronouns he, she, it. Like that. Man, woman. Any kind of singular subjects. If we use has to, we have to use singular subjects. Did you understand? Right. Next, let's take these examples. I have to do this. I have to do this. මට මේක කරන්න වෙනවා. ඇයි මට මේක කරන්න වෙන්නේ? මේක එක්ක නීතියක් එහෙම නැත්නම් මේක තත්වයක් මට මේක කරන්න වෙනවා. I have to do this. මට වෙන කරන්න දෙයක් නෑ. I have nothing to do. I have to do this. I'm very sorry, I have to do this because of that situation or because of that role. I have to do this. Or that is a role, maybe. Okay. We have to go home. We have to go home. අපිට ගෙදර යන්න සිද්ධ වෙනවා. It's going to rain now. It's going to rain now. We have to go home. අපිට ගෙදර යන්න සිද්ධ වෙනවා. We have to go home. We have to go home. It's going to rain. We have to go home. Right. ඊළඟට you have to come with me. You have to come with me. ඔයාට මාත් එක්ක එන්න වෙනවා. You have to come with me. The teacher asked me to come with you. The teacher asked me to come with you. So you have to come with me. You have to come with me. ඔයාට මාත් එක්ක එන්න සිද්ධ වෙනවා. Because of that situation. The teacher told me. The teacher asked me. Did you understand it? Got the point? Good. Then singular subjects we can see there. So he has to work. He has to work. He has to work. ඔහුට වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. He has to work without stopping. He has to work without stopping. We can say so. We can say so. ඔහුට වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔහුට වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. He has to work. Or he has to work hard. We can use hard. He has to work hard. ඔහුට මහන්සියෙන් වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අපිට කියන්න බෑ you have to work smarter. You have to work smarter. ඔයාට හොඳට වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙයි. සිද්ධ වෙනවා. Like that. present එකෙන් ගත්තොත් have to දාලා. has to plural ගත්තොත් you. He has to work. ඔහුට වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. Next one is she has to leave now. She has to leave now. ඇයට පිටත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඇයට දැන් යන්න සිද්ධ වෙනවා. She has to leave now. She has to leave now. We can use අපිට තව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට හිතට එන අනික් අදහස් like this. You have to leave now. You can say you have to leave now. I have taken another few examples. Please go through them. Naina has to work hard. Naina has to work hard. Nainaට මහන්සියෙන් වැඩ කරන්න වෙනවා. Kamal has to go to hospital. Kamalට hospital එකට යන්න සිද්ධ වෙනවා. Kamal has to go to hospital. Kamalට hospital එකට යන්න සිද්ධ වෙනවා. We have to work on Sunday. We have to work on Sunday. අපිට ඉරිදත් වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. We have to work on Sunday. අපිට ඉරිදත් වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. You have to tell the truth. You have to tell the truth. ඔයාට ඇත්ත කියන්න සිද්ධ වෙනවා. You have to tell the truth. You have to tell the truth. ඔයාට ඇත්ත කියන්න සිද්ධ වෙනවා. Right. ඊළඟට අපි යමු had to. අතීත කාලේ මේක පාවිච්චි වෙන්නේ. යමක් කරන්න සිද්ධ වුණා, යමක් කරන්න වුණා, සිද්ධ වුණා වගේ අදහසක් තමයි අපි මේකෙදි දෙන්නේ. Let's see the examples. Okay. She had to accept the truth. She had to accept the truth. She had to accept the truth. ඇයට සත්‍ය පිළිගන්න සිදු වුණා. ඇයට සත්‍ය පිළිගන්න සිදු වුණා. She had to accept the truth. ඇයට සත්‍ය පිළිගන්න සිදු වුණා. We had to reveal the truth. We had to reveal the truth. අපට ඇත්ත හෙළි කරන්න සිදු වුණා. We had to reveal the truth. Reveal කියන්නේ හෙළි කරනවා. There are some more examples. They had to go to the class. They had to go to the class. ඔවුන්ට පන්තියට යන්න සිද්ධ වුණා.
he had to say everything. He had to say everything. ඔහුට සියල්ල කියන්න සිද්ධ වුණා. ඔහුට සියල්ලම කියන්න සිද්ධ වුණා. Everybody had to join the meeting. Everybody had to join the meeting. හැමෝටම meeting එකට සම්බන්ධ වෙන්න සිද්ධ වුණා. We had to stay at home. We had to stay at home. අපට ගෙදරට වෙලා ඉන්න සිද්ධ වුණා. We had to stay at home. Nowadays, we have faced this situation, no? We had to, still we have to stay at home, no? Right. I had to go to the dentist. I had to go to the dentist. They had a toothache. Then I had to go to the dentist. මට වෛද්‍යවරයා ළඟට යන්න සිද්ධ වුණා. දන්ත වෛද්‍යවරයා ළඟට යන්න සිද්ධ වුණා. People had to inform the police. People had to inform the police. People had to inform the police. මිනිස්සුන්ට පොලිසියට දැනුම් දෙන්න සිද්ධ වුණා. දැන් මෙතනදී බලන්න had to කියන එකට දැන් subject plural වුණා singular වුණත් had to කියන එකේ difference එකක් නැහැ. ඒකේ වෙනසක් නැහැ. ඒකේ change වෙන්නේ නැහැ. That's very important, okay? Next, the final step, will have to. Now, up to now we have discussed had to, have to, has to, and the final step is will have to. Will have to. I have taken only 3 examples. You will have to go there. You will have to go there. See here, you will have to go there. You will have to go there. ඔයාට එහි යන්න සිද්ධ වේවි. ඔයාට එහි යන්න සිද්ධ වේවි. හරි ලේසි මේක. ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. They will have to come here. They will have to come here. ඔවුන්ට මෙහි එන්න සිද්ධ වේවි. ඔවුන්ට මෙහි එන්න සිද්ධ වේවි. Final one. People will have to stay at home. People will have to stay at home. මිනිසුන්ට ගෙදර ඉන්න සිද්ධ වේවි. මිනිසුන්ට ගෙදර ඉන්න සිද්ධ වේවි. එතකොට අපි නැවතත් මුලට යමු. මුලදී මම කතා කරා had to, have to, has to, will have to, shall have to. Had to, past, have to, has to, present, will have to, shall have to, future. ඊළඟට have to, has to පාවිච්චි වෙන්නේ කොහොමද කියන එක කතා කරා. ඇත්තටම මේ had to, have to, has to, will have to කියන මේ සියල්ලම පාවිච්චි වෙන්නේ නීතියක් හෝ යම්කිසි තත්ත්වයක් මත සිදුවෙන ක්‍රියාවක් කරන්න සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවක් සඳහා තමයි. I, we, you, they, people එක have to use වෙනවා කියන එක මම කිව්වා. ඒ වගේම he, she, it, නිමල් නයනා වගේ singular subjects එක has to use වෙනවා කියන එක මම කිව්වා. Examples ගත්තා. I have to do this. We have to go home now. You have to come with me. He has to work. She has to leave now. Naina has to work hard. Kamal has to go to hospital. We have to work on Sunday. You have to tell the truth. Apart from that, had to යමක් කරන්න සිද්ධ වුණා සිදු වුණා කියන අදහස. You can see that. She had to accept the truth. We had to reveal the truth. There are some more examples. They had to go to the class. He had to say everything. Everybody had to join the meeting. We had to stay at home. I had to go to the dentist. People had to inform the police. So will have to, I have only taken 3 examples for will have to because those had to and have to, has to are very much familiar with you now. Therefore, I have taken only 3 examples for will have to, the future format. You will have to go there. වාට එහි යන්න සිද්ධ වේවි. They will have to come here. උන්ට මෙහි එන්න සිද්ධ වේවි. People will have to stay at home. මිනිසුන්ට ගෙදර ඉන්න සිද්ධ වේවි. Therefore, this is very easy and this is very important for your day-to-day conversations. Please read them, practice them, and be with them. So, from the beginning to end, had to, have to, has to, will have to. Let's practice it. Work smarter, work hard, study hard. Then actually, you will be able to speak this beautiful language. Not like a Suddha, just like a sinhala person. So actually this is very important. Therefore, please pay your attention and practice. Through practicing we can absorb it. We can use it. Okay? Thank you very much. That's the end of today's lesson. So please subscribe my channel and share it
There are many others who are willing to speak good English. Therefore, please share this video and subscribe it and like it, and please put your comments under comment section, so I will respond after going through your comments. Okay, thank you very much.